Der Schnee lag tief über den Bergen, und selbst die alten Tannen workten, als hatten sie schwer, weiss Mantel eingezogen. Der Wind jagt durch die engen Taler, trug Schnee über die schmalen Pfade und verwandelt die Landschaft in ein endloses, weißes Meer. In dieser Kälte kämpft sich Anna Schritt für Schritt den Weg zur Bergut hinauf. Ihr Stiefel narten im frisken Schnee, während sie die Kopjes enger ihr Gesicht zog. Der Sturm bis in ihr Wangen, und obwohl sie schon seit Jahren in den Bergen lebt, überrascht sie immer wieder, wie gnadenlos der Winter senkend. Doch sie wasseint, das am Ende des Wegs warm, liegt und die Gesellschaft auf sie warteten. Die Hut war ein Treffpunkt für sie und ihr Freunde, ein Ort, an dem der Alltag draußen blieb. Jeden Winter verbrachten sie ein paar Nacht dort, spielten Karten, kochten zusammen und erzählten Geschichten, bis spät in die Nacht. Dieses Jahr war es jedoch anders. Anna spürt ein merkwürdig Spannung in sich, etwas, das sie selbst nicht ganz verstand. Vielleicht lag es in Lukas, ihrem langjährigen Freund. Sie hatten sich seit Monaten nicht mehr richtig gesehen, und der Gedanke, wieder seit mit ihm zu verbringen, ließ ihr Herz schneller schlagen. Als sie endlich den letzten Anstieg erklommen hat, sah sie das warm Licht der Hut durch den Schneesturm flackern. Erleichtert mit sie aus und klopft sich den Schnee von der Jacke. Ein paar Sekunden später öffnet sich die Tür, und ein Vertrautgesicht grinst sie an. Du bist du ja endlich, rief Lukas, während ihm ein Schwall warmer Luft entgegenströmt. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Anna trat ein, schloss schnell die Tür hinter sich und selbst erleichtert. Der Kontrast zwischen der eisigen Kälte draußen und der behaglichen Warm drinnen war überwältigend. Im Kamin laderten Flammen, Kerzen erhellten die Holzwände, und der Duft von Suppe und frisch gebackenem Brot hing in der Luft. Die Wege sind schlimmer, als ich dachte, murmelt Anna und zog sich die Handschuhe aus ihr Finger waren eiskalt, und sie rieb sie vorsichtig aneinander. Setz dich, warm dich erstmal auf, sagte Lukas und stellt ihr in dampfendes heißen Kakao hin. Du siehst als warst du durch einen Schneesturm marschiert bin ich auch, erweitert Anna lächelnd und nahm die Tasse in die Hand. Die warm breitet sich sofort in ihrem Körper aus, und sie spürt, wie langsam die Anspannung nachlässt. Im Hintergrund lachten und redeten schon die anderen. Lena und Tim spielten Karten am Tisch, während Jonas Holz nachlegte. Die Stimmung war lebendig, und doch spürt Anna, dass ihr Blick immer wieder zu Lukas wandert. Sah heute anders aus, nicht unbedingt verandert, aber vielleicht hat sie in lang nicht mehr mit dieser Aufmerksamkeit betrachtet. Seine Funkelten im Schein des Feuers, und jedes Mal, wenn lacht, fällt Anna ein merkwürdiges Ziehen in ihrer Brust. Der Abend verging wie im Flug. Es wurde gegessen, gelacht und gesungen. Schneeflocken trommelten gegen die Fenster, aber niemand skunk innen Beachtung. Drinnen war es warm, und die Stimmen fühlten den Raum wie ein Schutz gegen die Kälte draußen. Doch irgendwann, als die ersten müde wurden und die Karten beiseitegelegt wurden, verandert sich die Stimmung. Das Licht wurde schwächer, nur das Feuer im Kamin blieb hell genug, Schittenen die Wände zu werfen. Jonas und Lena verzogen sich früh in ihr Zimmer, während Tim in ihnen Cecil sank und sofort einschlief. Anna blieb mit Lukas zurück. Die beiden saßen auf dem großen Fellteppich vor dem Kamin. Draußen tobt der Sturm noch immer, aber drinnen war nur das Knistern des Feuers zu hören. Es fühlt sich seltsam, wieder hier zu sein, sagte Anneliese, während sie in die Flammen starrt. Seltsam, Lukas hob die Augenbrauen. Vertraut, findest du nicht, vertraut schon. Aber irgendwelch, anders sie sucht nach den richtigen Worten. Vielleicht,
Weil wir uns so lang nicht gesehen haben Lucas schwieg einen Moment, dann nicht Stimmt. Es war ein Verrücksjahr. Aber weißt du, manchmal habe ich in dies Abend gedacht. En dies Hütten nacht. Die sind für mich immer etwas Besonderes anspürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Die warm de Führers tat ihr gut, doch es war nicht nur das Führer, das ihr Wangen gluhen lies. Du klingst, als wurdest du etwas vermissen, sagt die Sie Lich. Lucas sa Sien, und in seinen Augen lag ein Ausdruck, der Anna den Atem stocken lies. Viel like Tuesday ich das auch für einen Moment war es still. Nur der Wind draußen heult, als würde die Berge selbst zum Singen bringen. Anna folgt sich hin und hergerissen. Seit Jahren war Lucas einfach nur ein Freund Joasen, jemand, dem Sie vertraut, auf den Sie sich verlassen könnt. Aber jetzt, in diesem Moment, workt wie jemand anders. Jemand, dessen nahe Sie plötzlich starker spürt, als Sies Gemels Wartet hat. Manchmal, begann Lucas sicherlich, gibt es Moment, in denen man merkt, das etwas fehlt. Das man mehr macht als nur Erinnerungen Zeiten Anakin sich nicht bewegen. Sen Blick rot auf ihr, und Sie was ain't nicht, was Sie sagen salt. Doch tief in sich fällt Sie, das Sie in Verstand. Das Führer Nacht, Funken stiegen auf, und der Raumskien kleiner sie werden. Anna zog die Bienen sich, als wold Sie sich schützen, aber gleichzeitig bleib Sie sitzen. Und was, begann Sie stockend, was felt dir, Lucas schwieg lang. Dan lehnt sich ein Stück nahe zu ihr. Viel like du die Wort treffen Anna wie ein Schlag, und gleichzeitig wie ein sanft Umarmung. Ihr Rast, und Sie was ain't nicht, ob Sie wego fen oder nahe rucken salt. Die Hitze de Führers Verschmals mit der Warm, die in ihr Aufstieg. Draußen tobt der Sturm weiter, aber in der Hut war es still. Still, warm und voller gesprochener Gefühl die Wort hingen noch immer zwischen innen in der Luft. Viel like du so einfach, so direkt, und doch so schwer wie Schnee, der als unter sich begrabt. Anna spürt, wie ihr Herz klopft, als hat es plötzlich beschlossen, gegen jede Regel zu Schoolagen. Ich, fragt die Sie leise, unsicher, ob Sie richtig gehört hat. Lucas nicht kaum merklich. Ich weiß, das kommt jetzt viel leicht unerwartet. Wir kennen uns schon so lang, aber genau deswegen. Du warst immer da und seit einer Weile merk ich, dass ich mehr will, als nur Freundschaft Anna start in die Flammen, die im Kamin tanzten. Ihr Kopf war voller Gedanken. Sie erinnert sich an unselige Winterabend, en gemeinsame Wanderungen im Sommer, en Gespräch, die bis tief in die Nacht dauerten. Lucas war ihr Anker Joasen, ein sicherer Hafen. Doch nun wollt mehr. Warum hast du es nie gesagt, flüstert Sie. Weil ich Angst hat, es zu verlieren Lucas Stimme war ernst, fast rau. Unsere Freundschaft bedeutet mir sehr viel. Aber hier, kann ich es nicht langer verschweigen Anna legt die Hand ihr Tas, die langst leer war, aber immer noch ein wenig warm ausstrahlt. Sie was ain't nicht, was Sie sagen salt. Ein Teil von ihr war überfordert, ein anderer fühlt sich seltsam befreit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, begann Sie langsam. Es ist, plötzlich du musst auch gar nichts sagen, erwidert Lucas rasch, fast so schnell. Ich wollt nur ehrlich sein wieder und stand still. Nur das Knistern de Holzes war zu hören, waren draußen der Wind gegen die Hut peitscht. Die Schneeflocken schlugen wie winzig Trommeln gegen die Scheiben. Anna spürt die Hitze in ihrem Gesicht. Viel leicht war es das Führer, viel leicht aber auch etwas anders. Sie wagte es, Lucas ansas hen.
Seine Gen worked in Ernst, aber zugleich voller Hoffnung. Lucas, begann sie erneut, zergernd. Vielleicht ist jetzt nicht der Moment, eine Entscheidung zu treffen. Aber, ich kann nicht leugnen, dass ich auch etwas fühle. Nur, ich habe es nie so gesehen. Bis jetzt ein schwaches Lächeln huscht über seine Lippen. Das reicht mir fürs erste eine Lachleis, beinahe nervös. Es fühlt sich an, als hat sich die Welt verändert, obwohl draußen noch immer der selbe Sturm tobt. Sie ruckt ein kleines Stück nachher in Herren, fast unmerklich. Doch für Lucas gehen es genug zu sein. Lehnt sich zurück, legt ein weiteres Holzscheit ins Feuer und sah sie dannen. Weißt du, was ich in diesen Nächten am meisten mag, fragte Was, das sie ehrlich sind. Kein Abelken, kein Stadtlichter, kein Termin. Nur wir, die Berge und der Schnee. Man sieht klarer an nicht. Vielleicht war es genau das. Der Sturm draußen war laut und wild, aber in der Hut gab es Klarheit. Plötzlich nacht es laut, als ein Ast im Feuer zerbrach, und beide zuckten erschrocken zusammen. Dann lachten sie. Ein kleines, befreites Lachen, das die Spannung lässt. Weißt du noch, vor 3 Jahren, fragte Anna plötzlich. Als wir hier in Geschneit waren und dachten, wir kämen nie wieder runter, natürlich, grinsant Lucas. Du hast fast geweint, als das Holz knapp wurde schon, aber du warst derjenige, der die ganze Zeit Panik hat, weil die Handyakas leer waren das war ein Notfall, verteidigte sich lachend. Ohne aku kein GPS. Ohne GPS kein Rettung und trotzdem haben wir's überlebt. Annas geteilt den Kopf, noch immer lächelnd. Manchmal denke ich, sollt nicht pragen uns mehr, als wir merken vielleicht ist das der Grund, warum ich dich heute so deutlich spüre. Anna schwieg wieder. Doch in ihrem Inneren wuchs ein Gefühl, das sie nicht mehr ignorieren konnte. Es war wie ein Funk, der aus dem Feuer auf ihr Herz übergesprungen war. Die Zeitverging, und draußen tobt der Sturm unaufhörlich. Drinnen jedoch wurde die Nacht immer ruhiger. Tim schlief noch immer tief im Sessel, sein Gleichmäßigen Atemzug fühlten die still. Die Kerzen waren längst heruntergebrannt, nur das Kaminfeuer erhellt den Raum. Anna und Lucas saßen nebeneinander, so nah, dass sich ihr Schultern fast berührten. Weißt du, was ich gerade denke, fragte Anna schließlich. Sags mir das dies Nacht anders ist als alle anderen. Und das ich sie nicht vergessen werde. Lucas nicht ernst. Ich auch nicht sie sehen sichen, langer als sonst. Es war, als ob wird überflüssig geworden waren. Der Sturm draußen konnte noch so toben, drinnen hat sich eine Welt gebildet. Eine Welt aus warm, licht und etwas, das man vielleicht lieben konnte, auch wenn noch niemand es wagte, dieses Wort auszusprechen. Schließlich gant analyse. Die Müdigkeit der langen Tages holt sie ein. Ich glaube, ich sollte schlafen gehen, wahrscheinlich, sagte Lucas. Doch seine Stimme klang antaut, als wollte die Nacht noch festhalten. Anna stand langsam auf, doch sie zagert, als sie zur Treppe. Bleibst du noch hier, ein bisschen. Ich schau, dass das Feuer nicht ausgeht sie nicht und want sich zur Treppe. Doch noch sie die erste Stufe erreicht, dreht sie sich Lucas saßte, im Licht der Flammen, und sein Gesicht war ernst, aber voller warm. Lucas, danke wofür, für die Ehrlichkeit. Verhut lächelt, und in diesem Lächeln lagen Antwort, die nicht aussprach. Anna ging hinauf in ihr Zimmer. Doch als sie im Bett lag und die Deck über sich zog, spürt sie noch immer die Warm des Feuers, und die Nahe von Lucas, auch wenn nicht da war.
Drossen Taub der Sturm die ganz Nacht weiter. Aber in eines Gedanken war es nicht kalt. Es war die erste Nacht seit langem, in der Sie träumt, und ihr Traum waren erfüllt von Flammen, Schnee und einem Lächeln, das ihr Herz erwärmt. Als Anna am nächsten Morgen die Augen öffnet, war es still. Sie urst Sie, der Sturm sei endlich vorbei, doch dann hört Sie ein dumpfes, gedämpftes Rauschen, als würde die Welt draußen unter einer Decke liegen. Sie set sich auf, rieb sich die Augen und sah, dass das Fenster ihres Zimmers fast komplett zugeschneit war. Nur ein kleiner Spalt ließ ein schwaches, blauliches Licht hereinscheinen. Geschneit, murmelt Sie. Sie zog schnell ihr Warmstrickjack über und tappte die Narzendholztreppe hinunter. Unten war es Kohl, das Feuer im Kamin war in der Nacht heruntergebrannt. Lucas saß bereits dort, in ein Deck gewickelt, und skirt die Glut, neues Feuer zu entfachen. Sie bemerkt, lächelt Guten Morgen, Schlafmütze Anna set sich zu ihm, legt die Hand ausstrecken zum Kamin. Wie schlimm ist es, schlimm genug, antwortet Lucas. Ich hab waren versucht, die Tür zu öffnen. Schnee bis zur Brust hoch. Wir kommen heute nicht ins Tal Anna selbst. Das heißt, wir sitzen fest Gina. Aber immerhin haben wir Holz und Essen. Und, zwinkert, Gesellschaft nach Anna antworten könnt, kam Jonas verschlafen aus seinem Zimmer. Kurz darauf folgten Lena und Tim. Die Gruppe versammelt sich den Kamin, und waren das Frühstück vorbereitet wurde, erzählten alle durcheinander, wie sie die Nacht erlebt hatten. Ich hab geträumt, dass wir von Wolfen umzingelt waren, sagte Tim lachend. Das lag sicher an einem Schnarchen, erweitert Lena, und alle lachten. Doch trotz der heiteren Stimmung hing eine Unsicherheit in der Luft. Geschnitten bedeutet, dass sie der Natur ausgeliefert waren. Es kontage dauern, bis der Weg wieder frei war. Nach dem Frühstück beschlossen sie, gemeinsam nach draußen zu gehen, die Lage zu prüfen. Mit Muhiskoben sie die Tür auf, und ein schwalisiger Luft brach hierin. Vor innen türmt sich ein weißwande aus Schnee. Der Sturm hat die Hut fast vollständig wunderbar, murmelt Jonas. Das Wort dauern wir müssen einen kleinen Pfad frische fällen, schlug Lena vor. Sonst sitzen wir hier ohne frisk Luft fest also packten sie in. Mit so fällen und Brett kämpfen sie sich durch den Schnee. Es war hart Arbeit, jeder Atemzug bildet klein Wolken in der kalten Luft. Doch die gemeinsame Anstrengung macht auch Spaß, und bald klang die Hut von Rufen, Lachen und gegenseitigen Neckereien weiter. Anna arbeitet sieht mit Lucas. Immer wieder treffen sich ihr Blick, und jedes Mal spürt Anna dieses unruhig Kribbeln. Sein nahe war wie ein leises Feuer inmitten der Kälte. Du bist richtig stark, sagte Lucas neckend, als Anna einen besonders großen Schneeblock beiseite und du bist viel zu langsam, kontert sie grinsend. Die Arbeit wärmt ihr Körper, und obwohl der Wind innen ins Gesicht schnitt, fühlt sich Anna erstaunlich lebendig. Als sie schließlich Feet in den Schnee fielen, war über innen ein Stück klarer Himmel sichtbar geworden. Siehst du, gucket Lucas. Wir machen uns unseren Weg schon frei Anna lacht, dreht sich auf den Rücken und blickt in den Himmel. Es fühlt sich gut an, etwas zu schaffen. Auch wenn wir wahrscheinlich trotzdem noch Tage hier oben bleiben müssen, dann sind wir eben gezwungen, uns zu beschäftigen, meint mit einem Augenzwinkern. Wieder spürt Anna dieses Kribbeln, doch sie verdrängt es. Noch war sie nicht bereit, darüber nachzudenken. Am Nachmittagsgen sie sich zurück in die Hut. Das Feuer brannt wieder hell, und die Warm fühlt den Raum. Lena schlug ein Kartenspiel vor,
und bald sassen alle beisammen, lachten, stritten spielerisch über die Regeln und Vergessen für ein paar Stunden die Außenwelt. Doch als der Abend naht, und die Gesellschaft aus dem Schlaf im Sessel ein, Lena zog sich früh zurück, und Jonas begann, in einem Buch zu lesen. So bleiben wieder Anna und Lukas zusammen. Kommt das nicht bekannt vor, fragte Lukas leise, alssie nebeneinander am Kamin saßen. Was meinst du, das am Ende wieder nerweirs sind Anna erratet leicht. Vielleicht ist das kein Zufall lachelt, sagte aber nix weiter. Stattdessen legt ein weiteres Holzesscheit nach, und beide blickten in die Flammen. Anna spürt die Spannung wieder. Sie erinnert sich an sein Wort der vergangenen Nacht. Vielleicht du und nun saß sie hier, in der Warm des Feuers, und kann sich dem Gedanken nicht entziehen, das recht haben könnt. Lukas, begann sie vorsichtig. Gestern Abend, das, was du gesagt hast, sie brachab, unsicher. Sah sie in, ernst, abwartend. Ich weiß noch immer nicht, wie ich damit umgehen soll, gab sie schließlich zu. Aber ich kann nicht so tun, als hat nix verandert sein gen worden weg. Hat etwas verandert, Anna nicht langsam. Vielleicht mehr, als mir lieb ist. Aber, macht mir auch Angst weißt du, was mir mehr Angst macht, fragte Was, dich nicht zu sagen, was ich fühle. Und dann nie zu erfahren, ob de vielleicht mehr senkend Anna schwieg. Die Wort treffen sie tief. Sie spürt, wie ihr Herz klopft, und sie wasseint, dass sie eine Entscheidung treffen müsseint, oder zumindest den ersten Schritt wagen. Sie at me tief durch, ruckt nachher in Herren, so nah, dass sich ihr Schultern berührten. Vielleicht, sollten wir herausfinden, ob de mehr ist Lukas gen weiteren sich Kurs, dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Das klingt nach einem guten Plan sie saßen so da, schweigend, waren draußen die Nacht hereinbrach. Der Sturm hat nachgelassen, und durch das kleine Fensterskimmerte das Licht des Monds auf den Schnee. Drinnen jedoch war es warm, warmer als je zuvor. Anna wasseint, dass dies erster Anfang war. Die Hut, der Schnee, der Sturm, all das hat sie in eine Situation gebracht, in der sie gezwungen war, ehrlich zu sein, mit sich selbst und mit Lukas. Und während sie nebeneinander saßen, mit Blick auf die Flammen, fühlt sie, dass die Heiße Nacht im Schnee nicht nur ein schöner Ausdruck war, sie war Wirklichkeit geworden. Als Anna am nächsten Morgen erwacht, war es ungewöhnlich hell im Zimmer. Sie setzte sich auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen und trat vorsichtig ans Fenster. Der Schneesturm hat nachgelassen, und die Welt draußen lag friedlich und still, ingehüllt in ein glitzernde, weiß Deck. Die Sonne spiegelt sich im Schnee und lies die Berge wie aus Glas erschienen. So schön, murmelt sie leise. Sie zog sich an und ging nach unten. Im Gemeinschaftsraum rock es nach Kaffee, und Lena war bereits damit beschäftigt, Frühstück zu machen. Jonas Hafir, waren Tim noch tief und fest im Sessel schlief. Lukas stand am Fenster, die Arm verschränkt, und blickt hinaus. Guten Morgen, sagte Anna vorsichtig. Dreht sich zu ihr und lächelt. Morgen. Der Sturm ist vorbei sieht aus, als hat jemand die Welt nu gemmelt Aber der Schnee ist tief. Wir werden hier noch ein Weile festsitzen Anna nicht. Stort sie nicht so sehr, wie sie gedacht hat. Gendietwasender Abgeschiedenheit hat ihr gut, als würde sie die Zeit anhalten und sich selbst besser verstehen können. Nach dem Frühstück schlug Lena vor, einen Kurzenspezialgang zu machen. Nur ein Stück raus.
Wir können doch nicht den ganzen Tag in der Hut sitzen alles stimmen zu, sogar Tim, der sich verschlafen die Augen rieb. Also packten sie sich in dick Jacken, Schulz und Mutzen und machten sich auf den Weg. Der Schnee nicht unter ihren Stiefeln, waren die Sonne über den Gipfeln von Kälte. Die Landschaft war atemberaubend. Weisshangsigen sich bis zum Horizont, und Gederatem zug falt sich frisch und klaren. Sie stapfen nebeneinander her, lachten, warfen Schneeball und ließen sich im Schnee fallen, die still zu genießen. Anna blieb irgendwann etwas zurück, den Ausblick in Ruhe zu betrachten. Lukas bemerkt es und blieb ebenfalls stehen. Wunderschön, oder? Fragte Ja, antwortet Anna. Manchmal verges ich, wie magister Winter sen kann viel leicht, weil man meistens nur an die Kalte denkt sie lacht leise. Oder an den Schneemitz in der Stadt Lukas grinsend, trat nahe zu ihr und zeigt auf die Spuren im Schnee. Siehst du? Da sind wir. Unser Schritt. Ein kleiner Beweis, dass wir hier waren und morgen sind sie vielleicht schon wieder verwet, meint Anna nachdenklich. Vielleicht. Aber das heißt nicht, dass es kein Spuren gegeben hat sie sah ihnen, und für einen Moment standen sie still da, während die anderen weiter vorntobten. In Lukas Blick lag wieder dies Warm, die Anna nicht ignorieren konnte. Sie spurrt, wir wangen nicht nur von der Kalte rot werden. Komm, sagte schließlich, sonst verlieren wir die anderen sie gingen weiter, bis die Gruppen einer kleinen Anho halt macht. Jonas schlug vor, ein Führer zu machen und sich ein wenig auszuruhen. Mit varianten Kraften boten sie in klein Schnee Mauer als Windschutz und entzündeten ein Lagerfeuer aus trockenem Holz, das sie mitgebracht hatten. Alle setzten sich darum, und die Stimmung war gelöst. Sie erzählten Witze, sangen Lieder, und sogar Tim wurde lebendig und Albert Harem. Für einen Augenblickskian als wär die Hut, der Sturm und die ganz Welt weit weg. Anna saß neben Lukas, und nie berührten sich leicht. Es war nur ein klein Berührung, doch sie ließ ihr Herz schneller Schoolegen. Sie wusste nicht, ob absichtlich tat oder ob Zufall war. Aber sie zog ihr Bein nicht weg. Gefällt dir hier, fragte leise, während die anderen in ihr Gespräch vertieft waren. Ja, antwortet Anna. Ich wünscht, die Zeit würde langsamer vergehen dann lass sie langsamer vergehen, sagte mit einem leisen Lächeln. Am Nachmittag machten sie sich auf den Rückweg zur Hut. Der Himmel verfarbt sich rosa und violett, als die Sonne hinter den Bergen verschwand. Der Schnee funkelt im Abendlicht, und Anna konnte nicht anders, als immer wieder stehen zu bleiben, den Moment festzuhalten. Du bleibst ständig zurück, nicht Lukas, der sie schließlich einholt. Ich will mir das einprägen, erklärt sie. Weiss, wenn man so etwas wieder sieht vielleicht nachts Jahr. Mit mir sind war ruhig, fast selbstverständlich, doch Anna spürt, das mehr dahinter steckt. Ihr Herz macht einen kleinen Sprung. Zurück in der Hut waren alle Shopfeed, aber glücklich. Sie koketen gemeinsam ein fakes Abendessen und erzählten noch Langgeschichten. Doch noch und noch verabschiedeten sich wieder alle in ihr Zimmer. Nur Anna und Lukas bleiben, wie schon in den Nachtensüber, vor dem Kamin zurück. Das Feuer brannt warm, der Raum war still. Anna zog die Bienen sich und legt das Kinn auf die Knie. Es ist verrückt, sagte sie schließlich. Vor ein paar Tagen war ich in der Stadt, mitten im Alltag. Und jetzt sitze ich hier, mitten im Schnee, und alles fällt sich anders wie, fragte Lukas. Ichter. Klarer. Als hat die Welt draußen nix mit mir zu tun Lukas nicht. So jet es mir auch zagert Kurs. Anna,
Darf ich dir etwas sagen, Sie hab den Kopf und die Sehnen. Naderlich ich weiß nicht, wie die Dinge zwischen uns weitergehen. Aber ich weiß, dass ich jetzt siekend mit dir genius. Und dass ich nicht mehr so tun will, als warst du für mich nur ein Freundin Anna at me tiefein. Sie hat Juis, dass irgendwann wieder darauf zurückkommen würde. Und dieses Mal which Sie nicht aus ich hab Angst, Lucas, gab Sie ehrlich zu. Angst, das wir etwas kaputt machen. Aber ich hab auch Angst davor, es nicht zu versuchen leg behutsam sein Hand auf ihr. Dann versuchen wir es. Schritt für Schritt. Ohne Druck Sie sa in langen. Sein Hand war warm, und das Feuer spiegelt sich in seinen Augen. Dann nickt Sie. Schritt für Schritt zum ersten Mal seit vielen Nächten folgt eine keine Unsicherheit mehr. Stattdessen wurde ein Gefühl von Ruhe, und von Aufbruch. Draußen legt sich nicht die Nacht über die verschneite Welt. Doch in der Hut, vor dem knisternden Kaminfeuer, begann für Anna und Lucas etwas Neues. Am nächsten Morgen war die Hut still. Nur das Nacken de Holzes im Kamin durchbrach die Ruhe. Anna wacht früh auf und schlich leise nach unten, die anderen nicht zu stören. Sie war überrascht, Lucas bereits am Tisch zu sehen. Hat ihn Kartater Umgebung vor sich ausgebreitet und kritzelt Notizen darauf. Du bist ja schon wach, sagte Sie verschlafen. Hab den Kopf, lächelt und winkt Sie nachher. Morgen. Ich will schauen, ob wir vielleicht einen Weg ins Tal finden. Der Schnee ist nicht mehr so wild wie vor 2 Tagen. Vielleicht können wir uns langsam vortasten Anna runzelt die Stirn. Ist das nicht gefährlich, naderlich, gab zu. Aber wir können nicht weg hier oben bleiben. Irgendwann brauchen wir Vorrat. Außerdem will ich wissen, wie die Lage im Tal aussieht Anna trat nachher, sah auf die Karte. Und du willst allen gehen, eigentlich nicht sa Sie ernsten. Ich hab gehofft, du kommst mit Anna zagert. Der Gedanke, sich in die unberechenbar Schneelandschaft hinauszuwagen, macht ihr Angst. Doch der Blick in Lucas Augen berechtigte Sie. Wollt nicht nur Abentur, wollt ihr Gesellschaft. Na gut, sagte Sie schließlich. Aber wir sagen den anderen Bescheid eine Stunde später standen Sie vor der Hut, dick gepackt, jeder mit einem Rucksack. Jonas und Lena hatten versucht, Sie zum Bleiben zu überreden, doch Lucas blieb standhaft. Nur ein Stück. Wir wollen nicht ins Tal, nur die Lage prüfen Tim hat gemurmelt, Sie sehen verrückt, und sich wieder unter die Deck verkrochen. Der Schnee nicht unter ihren Stiefeln, während Sie langsam bergabgingen. Die Sonskien, doch über den Gipfeln ziehen schon wieder graue Wolken auf. Anna spürt die Kälte auf ihrer Haut, doch gleichzeitig folgt Sie in seltsame Energie. Es war aufregend, mit Lucas allen draußen zu sehen. Weißt du noch, sagte nach einer Weile, als wir als Kinder immer davon geträumt haben, Entdecker zu sein, Anna lacht leise. Ja. Wir haben uns Karten gemmelt und so getan, als werden wir geheim Weg finden und jetzt machen wir es wirklich nur ohne Schatz am Ende, nicht Sie. Weiss, meint und sa Sien. Vielleicht ist der Schatz schon hier Anna spürt, wie ihr Wangen heiß werden, und Sie dreht sich schnell nicht direkt antworten zu müssen. Sie wanderten weiter, doch der Schnee wurde tiefer. En manchen Stellen mussten Sie sich gegenseitig helfen, nicht einzusinken. Der Weg war beschwerlich, aber Sie hielten durch. Nach etwa einer Stunde erreichten Sie ein klein Lichtung, von der man ins Tal sehen konnte. Schau, rief Lucas. Anna trat neben in. Vor innen streck sich ein weißes Tal. Dörfer waren unter Schneebergen kaum noch zu erkennen.
Strassen worked in wie zugeschüttet. Es ist schlimmer, als ich dachte, murmelt Anna. Ja. Das Tal ist praktisch abgeschnitten. Wir werden Nachtage, viel leicht wachen worden müssen sie schweigen ein Weil, bis ein leises Grollen die still durchbrach. Anna Start. Hast du das gehört, nach Lukas antworten könnt, kracht es. Hoch oben am Hanglas sich ein Schnee im S. In la wine rast donnern den Berg hinab. Anna. Lauf, schrie Lukas. Sie stolperten den Hang hinunter, so schnell sie konnten. Schnee spritzend in ihr Gesicht, ihr Bein versunken tief, doch die Wucht hinter ihnen wurde lauter. Lukas packte ihr Hand, zog sie mit. Zwischen die Baume, rief und steuert auf einen kleinen Waldstreifen zu. Sie sprangen hinter ihn grupp dichter Fichten, und im nächsten Moment brach die Lawinen innen vorbei. Ein weißer Sturm aus Schnee und es sie, raubt innen fast die Luft. Dann wurde es still. Guckend klammert Anna sich an Lukas. Das, war nap erweitert noch immer außer Atem. Jetzt ihr gut, sie nicht, obwohl ihr Herz rast. Ja. Ohne dich hat ich es nicht geschafft zog sie angern sich. Ich hat dich niemals zurücklassen für einen Moment vergessen sie die Kalte, den Schnee, sogar die Lawine. Es gab nur die Nahe zwischen ihnen, die mehr sagte als Wort. Nachdem sich die Gefahr gelegt hat, beschlossen sie, sofort zur Hut zurückzukehren. Der Rückweg war schwierig, überall lag frischer Schnee, der die Spuren verwischt hat. Mehrmals stolperten sie, doch sie halfen einander immer wieder hoch. Das ist wie ein Prüfung, sagte Anna, als sie Schopf auf einem Felsenkurs rast machten. Viel leicht ist es das auch, meint Lukas ernst. Manchmal siegt uns die Natur, wie klein wir sind. Und manchmal siegt sie uns, was wirklich zählt Anna sah ihnen. Und was zählt für dich, du, antwortet ohne Zagern. Sie hielt seinem Blick stand zum ersten Mal spürt sie keine Angst mehr, sondern nur Klarheit. Dann lass uns das ernst nehmen. Nicht nur hier, in der Hut. Auch danach ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus abgeschmückt als sie schließlich zurückkommen, fielen ihnen die anderen Lichtert in die Arm. Jonas skimpft, Lena weint fast vor Lichtcheren, und Tim murmelt, dass doch recht gehabt have. Doch für Anna und Lukas war die Rückkehr mehr als nur ein Ende des Flugs. Sie wussten beide, etwas hat sich verandert. In dieser Eisigen, gefährlichen Welt hatten sie nicht nur die Kalte überstanden, sondern auch etwas gefunden, das warmer war als jeds Führer, das Vertrauen sie einander. Später, als sie wieder allein vor dem Kamin saßen, legt Anna ihr Hand in Lukas. Kein Sojourn mehr, kein Ausweichen. Heiße Nacht im Schnee, sagte sie leise. Jetzt weiß ich, was das bedeutet und Lukas drückte ihr Hand. Ich auch die Lawine lag nuns Tage zurück, doch die Erinnerungen das Donnern, und das Zittern des Bodens, begleitet Anna noch immer. Manchmal wacht sie nachts auf und lot in die Dunkelheit, ob nicht wieder ein Grollen aus den Bergen kam. Doch es bleib still, nur das Knistern des Feuers und das Leisatmen der anderen. Das Leben in der Hut war zu einer Mischung aus Gewohnheit und Anstrengung geworden. Jeden Morgen weckt Jonas die Gruppe, Holz zu hacken und Schnee zu schmolzen. Lena versucht, aus den wenigen Vorräten etwas Esperis zu zaubern, und Tim beschwert sich über fast alles. Anna und Lukas hafen, wo sie konnten. Doch seit ihrer Rückkehr war etwas anders, die beiden hielten öfter den Blick, taten klein Jessen, die den anderen nicht entgingen. Ihrs way veraltet yucca merkwürdig, nur Tim eins abends, als sie zu viert am Tisch saßen und Karten spielten. Immer dieses Geflüster und Gelächel.
Nerv langsam linus dias innen. Sie nicht so. Sie haben eben Mensch zusammen durchgemacht durch Jonas die beiden Ernsten. Hat nicht ganz unrecht. Wenn hier etwas läuft, sollten wir das wissen. Wir sitzen schließlich alle im selben Boot anspurt, wie die Hitze ins Gesicht stieg. Was soll das? Es ist durch unser Sach Lucas legt ruhig Hand auf ihren Arm stimmt. Aber wir verheimlichen nichts. Wir stehen füreinander ein. Fertig Jonas bleib skeptisch, doch nicht. Gut. Aber vergiss nicht, wir müssen als Gruppe funktionieren. Sonst überstehen wir den Winter nicht die Tage vergingen. Draußen tobt mal der Sturm, mal skiehen die Sonne hell auf die weiße Landschaft, so dass es fast blendet. Drinnen drängten sich die Gefühle enger zusammen, Freude, Langweil, Reibbereien. Einmal stritten sich Lena und Tim so laut über den letzten Rest Mel, dass Anna in Griefen musste. Hort auf. Wir verschwenden nur Energie, wenn wir uns so ankeifen. Wir sollten froh dass wir überhaupt noch etwas haben ein Fake-Wort vergemmenden, der anscheinend als Rosero sieht, focht Tim und warf Lucas ihnen Gift igen Blick zu. Ihrs way habt ja wenigstens Abelnkung genug, Jonas schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir müssen zusammenhalten. Wenn jeder nur auf sich schaut, können wir gleich aufgeben es herrscht betreten Schweigen, bis Lena schließlich wortlos den Tag weiternatet. Trotz der Spannungen gab es auch schon Moment. En einem klaren Abend beschlossen hinausgehen. Der Himmel war voller Stern, und das Nordlicht tanzt in grünen Schleiern über die Berge. Unglaublich, flüstert Anna und legt den Kopf in den Nacken. Fast so, als hat der Winter auch ins Art sieht, meint Lena leise. Tim schnauht, doch selbst könnt den Blick nicht abwenden. Lucas trat neben Anna, und für einen Moment schwiegen alle, variant im Staunen. Später, als die anderen schon wieder in der Hut waren, blieb Anna noch draußen. Lucas stellt sich zu ihr. Du frierst doch, sagte und legt seinen Arm ihr Schultern. Schmiegt sich in. Viel leicht. Aber manchmal fühlt sich die kalte lebendigen lächelt. Dann ist es wohl gut, dass wir zusammen aushalten die Vorrat werden napper. Jeder was es, doch keiner sprach es laut aus Stattdessen teilten die Mahlzeiten stiller, in langsamer, so als könnt man die Portionen damit vergrößern. Eins Nachmittags stand Jonas am Fenster und start hinaus. Da unten, murmelt da ist Rock alles Sturten herbei. In der Fern, tief im Tal, stieg tatsächlich ein dun Rockfani auf. Ein Haus, fragte Lena hoffnungsvoll. Oder ein Führer von anderen Ingesklossen an, mutmaßt Lucas. Tim funkelt ihn. Das heißt, wir sind nicht alien. Und was, wenn die anderen feindlich sind? Wenn uns die Vorrat wegnehmen, oder wir teilen und überleben alle, entgegnet Anna ruhig. Du bist naiv, nur Tim. Jonas hob die Hand. Wir entscheiden nichts überstört. Aber wenn es Lot gibt, müssen wir vorbereitet die Unsicherheit nagdienen allen. Lucas schlug vor, in den kommenden Tagen vorsichtig Richtung Tal zu gehen, mehr herauszufinden. Doch die Erinnerung an die Lawine macht Anna unruhig. Wir riskieren zu viel, sagte abends alien mit am Führer saß. Was, wenn wir wieder in Gefahr geraten, und was, wenn wir hier oben verhungern, erweitert lies. Es gibt keinen einfachen Weg Anna selbst. Ich weiß. Aber manchmal wünscht ich, wir könnten dies Hut für immer behalten, nur du und ich. Ohne Kälte, ohne Hunger. Nur warm nam ihr Hand. Wie leicht ist das Gerät unser Schatz. Dass wir etwas gefunden haben, das uns durchhalt. Als Ender, schaffen wir schon lächelt müde.
Du klingst immer so zuversichtlich weil ich weiß, dass wir starker sind, als wir glauben die Tage sich in, und die Gruppe schwankt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Klein Dinge hielten sie zusammen, ein Lied, das Lena anstimmt, ein Witz, den Jonas macht, das gemeinsame Lachen, das selbst Tim manchmal entlacht. Doch unter der Oberfläche die Angst. Und Anna wasseint, früher oder später werde ihnen Entscheidung fallen müssen. Obsie ins Tal hinabsteigen oder hier ausscharten, beides war riskant. Eins nachts erwacht sie von Stimmen. Leise, aber angespannt. Sie schlich zur Treppe und hort unten Jonas und Tim diskutieren. Wir müssen handeln, flüstert Jonas. Wir können nicht einfach warten und wem willst du trauen? Lukas. Der denkt nur an Anna. Die beiden sehen die Gruppe doch kaum noch Anna Start. Sie versichtig, erweitert Jonas. Misstrauen zerstört uns schneller als der Hunger sie schlich zurück und legt sich wieder hin. Doch Schlaf fand sie keinen mehr. Am nächsten Morgen workt als wie immer, doch Anna spürt die Spannung in der Luft. Sie wasseint, dass die kommenden Tage entscheidend sein werden, für ihr Überleben, aber auch für das, was sie mit Lukas verband. Sie trat zu ihm, während die anderen beschäftigt waren, und sagte leise, wer spricht mir etwas? Egal, was passiert, wir bleiben zusammen sa sien, ernst und doch voller warm. Das Verspreche ich und waren draußen der Winter unaufhörlich weiterwütet, klammerten sie sich in dieses Versprechen wie in ein Feuer, das selbst im tiefsten Schnee nicht erlosch der Morgen begann mit einer Still, die Anna unruhig macht. Kein Streit, kein Murren, nicht einmal Tim ließ ihnen seiner üblichen Spruch fallen. Alles saßen den Tisch, als warteten sie auf ein unsichtbares Zeichen. Schließlich legt Jonas das Messer, mit dem Holz geschnitzt hat, beiseite. Wir müssen reden. Wegen daraus im Tal die Wortfehlen wie Stein in die Still. Reden, Tim verschrank die Arm. Wir wissen doch langst, was das bedeutet. Dort unten sind Menschen. Viel leicht Vorrat. Viel leicht Rettung oder Gefahr, warf Lena ein. Wir wissen nichts über sie. Wir wissen nicht einmal, ob wir heil dorthin kommen Anna spürt, wie sich alle Blick auf sie richteten, auch wenn keiner ihren Namen nannt. Schließlich hat sie und Lukas schon einmal versucht, sich hinauszuwagen. Lukas holt tief Luft. Wir sollten aufbrechen. Wenigstens einer oder zwei von uns wir haben nicht mehr genug Vorrat, hier oben wochenlang zu sitzen. Die Zeit arbeitet gegen uns Tim schnauzt zustimmt. Endlich mal ein kluger Satz von dir Anna spürt, wie sich ihr Kettles us nerd. Und wenn es wieder in la Wein gibt? Wenn wir in einem Schneesturm festsitzen? Wir riskieren unser Leben wir riskieren es auch, wenn wir hier bleiben, entgegnet Jonas ruhig. Die Vorrat reichen vielleicht noch Zentage. Danach, wird schwierig den ganzen Vormittag diskutierten sie. Stimmen werden lauter, Faustschlägen auf den Tisch, wieder verstummten alle, nur Kurs darauf nicht anzufangen. Schließlich Lena ihr Stimme, fester, als Anna ihr zugetraut hat, wir können uns nicht spalten. Das bringt uns nur ins Verderben. Also beschließen wir es gemeinsam. Ist für einen Erkundungstrupp ins Tal, adjourned, doch klar haben Jonas, Lukas und Tim die Hand. Lena folgt. Anna folgt, wie sich alle Augen auf sie richteten. Ihr Hers rast. Sie wollt neen sagen, wollt rufen, bleib doch hier, wartet, bis der Sturm nachlässt. Doch sie wasseint, das wär nix anders als Stillstand, und Stillstand bedeutet Hunger, Schwach, Tod. Langsam hab auch sie die Hand. Jonas nickt. Gut. Dan brechen wir morgen früh auf.
Nicht alle, sondern zwei. Der Rest bleibt in der Hut, sichert Sieund spart Kraft. Wir gehen, schauen, ob wir Hilfe finden, und Karen Zurich ich gehe, erklärt Lukas sofort. Ich auch, sagte Jonas. Tim sprang auf. Und ich? Ich lasse mich doch nicht von Yucca beiden ausschließen, einer muss hier bleiben und die anderen schützen, erweitert Jonas scharf. Außerdem bist du nicht gerade lies unterwegs Tim funkelt in Wutenden, doch schwieg. Die Nacht vor dem Aufbruch war rastlos. Anna konnte kaum schlafen. Immer wieder hort sie das Narren der Backen, das lies Nacken de Führers, das Scharren de Windstraßen. Jeds Garage verstark die Angst, das Lukas nicht zurückkehren konnte. Kurz vor Morgengrauen stand sie auf. Lukas saß bereits am Tisch, den Rucksack gepackt. Als sie in sah, lächelt schwach. Du solltest schlafen wie den, sie setzte sich neben ihn. Ihr Finger zitterten, als sie nach seiner Handgriff. Versprich mir, dass du zurückkommst legt ihr Hand in seine Lippen. Ich verspreche Jonas trat hinzu, Prof seine Ausrüstung. Ist seit der Aufbruch war leise. Lena und Tim winkten innen nach hinter her, dann verschluckt der Schnee die Geräusch. Anna stand lang am Fenster, bis sie die beiden Männer nicht mehr sehen konnte. Die Stunden ziehen sich endlos dahin. Sie versucht, sich mit Lena die Hut zu kümmern, doch jede Bewegung, jeder Atemzug war von der Furcht begleitet, sind sie in Sicherheit. Tim lief wie ein Tiger im Käfig auf und ab. Wir hatten alle gehen sollen. Oder ich anstelle von Jonas. Was, wenn in einem Stick last, Jonas ist zuverlässig, erweitert Lena scharf. Mach dich nicht lächerlich durch Anna hort die gleich Unruhe in Lena Stimme, die auch sie selbst quält. Draußen verdichteten sich die Wolken, und am Nachmittag begann es nur zu schneien. Dick Flocken, die Jeds Garage verschluckten. Wenn sie in dem Wetter stecken bleiben, murmelt Tim, doch verstumt, als Anna in finster Ansa. Sie zwang sich, die Zeit nicht in Gedanken zu zerreißen. Sie hackt Holz, schmals Schnee, kocht ihn Dunsup. Doch die Stunden krochen, und als die Dunkelheit hereinbrach, waren Lukas und Jonas noch immer nicht zurück. Die Nacht wurde zur Prüfung. Keiner schlief wirklich. Tim lag auf seiner Pritsch, murmelt vor sich hin. Lena starrt ins Feuer, die Nien die Brust gezogen. Anna saß am Fenster, das Herz ein einziger Noten. Immer wieder meint sie, draußen Schritt zu hören, doch es war nur der Wind, der in den Backen rüttelt. Gegen Mitternacht fiel Anna in einen leichten Schlaf, und schreckt auf, als ein Klopfen an der Tür ertönt. Sie sind zurück, rief Lena und sprang auf. Doch als Jonas und Lukas hereinstolperten, sah Anna sofort, dass etwas nicht stimmt. Ihr Gesichter waren aschfahl, ihr Bewegungen schwer. Lukas zog den Rucksack von den Schultern, als wurde in kaum tragen können. Wasser, bracht Jonas heiser hervor. Anna rannte, fooled Beecher. Die beiden tranken gierig, waren Lena und Tim fragen durcheinander warfen. Und? Habt ihr sie hen? Gibt es wirklich Menschen im Tal, Jonas nicht langsam. Es gibt sie und, drank Tim. Haben sie vorrat? Werden sie uns helfen, ein Schweigen folgt. Lukas sah Anna an, und in seinem Blick lag etwas, das sie frosteln ließ. Sie haben vorrat, sagte schließlich. Aber sie sind nicht freundlich die Wörtchen wie es in der Luft. Was meinst du, fragte Lena zögerlich. Jonas seufzt, rieb sich die Stirn. Wir haben uns vorsichtig genähert. Es ist ein klein Grupp, vielleicht 5 oder 6 Leute. Sie haben ein Führer, zählt,
offenbar genug zu essen. Aber, wir haben sie reden hören. Sie misstrauen jedem, der ihnen nahekommt. Einer Sprachdeven, das Fremdner Konkurrenz sind. Das man sie, ausschalten salt eine schluckt hart. Dan dürfen wir uns nicht sie Jean Tim sprang auf. Blodsen. Sie haben essen. Wir brauchen es. Wir können nicht hier hocken und zugrund gehen, waren die da unten sich Wahlstopfen und was schlags du vor, für Jonas innen. Das wir hinuntergehen und uns niederschießen lassen, viel leicht können wir verhandeln, warf Lena ein, doch ihr Stimme war unsicher. Verhandeln, Tim lacht bitter. Mit Luten, die angeblich gleich von Mord reden? Ihr habt wohl nicht richtig zugehört Anna hat das Gefühl, der Boden unter ihr sei waker Schnee, der jeden Moment nachgebunkend. Als, waren sie sich bisher geklammert hat, Hoffnung, Zusammenhalt, warm, skien in Gefahr. Sie grip nach Lukas Hand. Was sollen wir tun, flüstert sie. Sah sie ernsten. Wir müssen entscheiden, ob wir das Risiko eingehen, oder ob wir hier oben versuchen, solange wie möglich zu überleben. Beides kann unser End sein, murmelt Jonas Duster. Und in der Hut legt sich still, so schwer wie der Schnee draußen.